Tunazungumzia masuala ya michezo kuanzia mwanzo hadi mwisho, atatuambia kulikoni. Kwanza kabisa, Bwana Lila, tuanzie hapa. Nimemwona Utuma akizungumza, nimemwona Wanjala akizungumza kwamba eneo la magharibi mwa Kenya ni kama limetengwa. Na eneo hili ndilo limesheheni wachezaji wengi zaidi nchini Kenya kwa mchezo wa soka. Lakini serikali haiko tayari kabisa kusaidia eneo hili angalau kupata nafasi. Unahisije? Sasa hizi wanapiga kelele, lakini wale waliingia kabla Utuma hajaingia. Busia ina stadium that can host AFCON. Bukungu pia kuna shida. Hizo facilities cannot be approved, even though Chayan is going to be played in Kisumu. So they should have wangeweka pesa mapema hizo stadiums zitengenezwe. Lakini hii bid tulipatiwa, I think it had some politics in it. Unajua imepelekwa Eldoret na Nyanza na Western pia. I think the president was playing into the gallery of politics kidogo, so that the president can be on the forefront. I mean, taking football in Eldoret was not a good thing really. It should have been in Western side ama Kisumu side. But facilities should be there that can host according to CAF standards. Tumenyima mara ya kwanza, tumenyima mara ya pili, tumenyima hata CHAN juzi. Hata sasa hizi uwezo kujenga hii AFCON. Hii AFCON nilisikia hata the committee members from Kenya, Uganda and Tanzania were in Diani on issues of these local organizing committees, even though it's a preserve of FKF. Lakini facilities tulipatiwa bid ya AFCON as kama ya planning, kwa sababu CAF lazima ikuje i-certify hizi the bid. Na walikuja wakakuja stadiums zinatakana. Hii bid saa zile Nick walipeleka, walisema ati watafunga ma stadiums za Nyayo, Kasarani, but unaona mpira bado inachezwa huko. So I don't know whether they will close them up this November, but ideally because Uganda now their stadiums are ready, Tanzania iko ready. But I think maneno ya hiyo bid sasa is a closed chapter. Maybe if they do, the president of CAF makes an amendment na federation, then inaweza kupelekwa Kisumu. But I know CHAN is going to Kisumu. Sekafa is starting in Kisumu very soon, even though the local organizing committee has not been put in place. So it's a matter of wait and see. Si given like ni kitu tunasubiri tuone kitu kitakachotokea. Ndio. Sasa tuangazie soka nchini Kenya. Tuangazie timu za taifa. Harambee Starlets, Harambee Stars na Harambee Starlets, timu ndogo ya wachezaji chipukizi, ilikuwa Cameroon juzi, tukapigwa mabao 3 bila jibu. Inaongozwa na kocha Odemba. Harambee Stars ilishinda, tunasubiri kucheza na Botswana, tuone kama tutafuzu AFCON. Ndio. Ilikuwa ni inaanza first leg, inaanza hivi karibuni. Ndio. Labda kwa mtazamo wako, hizi timu zinachezaje na hizi timu zimeandaliwa vyema? Kwa kivyangu nilikuwa na shida na huyu coach wa Harambee Stars kwa maneno ya selection, even though selection is his preserve. Selection of Harambee Stars should be national. It should not be just cherry picked by friends ama hizi teams ziko or teams which are friendly to the federation. Hapana, it should have a national outlook. Even though if you look at Firat record as a coach, probably 1 win, 11 losses, I think he's normally good at these friendly matches. But AFCON is starting. You need to pull up his socks. Time is there. The secondary school games just finished the other day in Kakamega. I think he should start there from there to be building talent that we can be able to host AFCON in 2027. He has the time. I think the work now starts now. But we've seen even coaching. Every time, even today, there's a coach trainers that have come in. Tunafanya coach A, B, C license. Where do these coaches go after being trained? They need to go mashinani and we see what is worth than bringing akina Firati. Hata leo I saw the president of federation opening up one of those coaches training schedules. There's, I think, a guy who has come from FIFA that is organizing those coaches trainers.
But where do they go? We have trained so many, yet we don't see the value. So we need to we get our work we cut out. I think Nick's term is ending in October thereabout. He should not stick to football. It's not worth dying for. You need to have a dynamic team like us coming in and changing the way football is supposed to be done in this country. Looking at sasa ukiangalia kutoka mtazamo wako kwamba rais wa shirikisho anahisi kwamba wakati wake wa kuondoka ni Oktoba. Yes. Ni kweli. Ni kisheria ni kweli anafaa kuondoka Oktoba. Kisheria ni ukweli. Lakini serikali inamwambia kwamba kuanzia kufikia Februari anafaa afanye uchaguzi. Hiyo ni haki ama ni kumhujumu rais wa shirikisho? Serikali ina uwezo wa kuambia federation kwa sababu itakuwa ni government interference tena. His term should be ending there about October, lakini anatakana aweke mikakati za elections 6 months before. Kwa sababu General Assembly ndio itaweka election board na itaweka code of conduct ya elections itafanyika. So we look at probably after October. But he can, as I say, according to the constitution, FKF, he should be able to buy for any other position but not for president. Not for president. Yeah. Shirikisho la FIFA limemruhusu rais kuwania awamu ya 3. Ndio. Nick Mwendo akiamua leo kama anataka kufanya awamu ya 3 na atafanya, atakampeni na mwisho wa siku iwapo atachaguliwa itakuwa ni bahati yake, iwapo atashindwa itakuwa ni bahati mbaya. Lakini ana nafasi hiyo kwa sasa. Hilo limeidhinishwa na FIFA, lakini hapa nchini Kenya bado tunasubiri kuona itakuwa kwaje. Iwapo litaidhinishwa itamaanisha kwamba tutabadilisha katiba yetu, manake kila kitu kitakuwa tofauti. Ndio, lazima hiyo ni maneno ya General Assembly. Lazima i-align na FIFA constitution kama ilipitishwa. Ujua huyu Infantino alichukua mamlaka ya Plata na alimaliziwa kama Plata alishatolewa. Then when General Assembly was called in Rwanda ndio ameanza 2 terms yake. Sasa hizo vitu lazima zikuwe ratified na General Assemblies. Then they can be aligned by local assemblies for hizo maneno ya 3rd term. It's a card that akonae, but according to FKF constitution it is normally 2 terms. Which ends so kuna watu wengi ambao wamechaguliwa wamejitokeza kunradhi kwamba wewe Toma Lila, yupo Nyamweya, yupo Kempes, yupo Tuahil, Hussein, yupo Hussein. Ndio. Na niulize tu kwani iweje kwamba ni administrators wamejitokeza wengi? Ndio. Lakini kwa sasa tuna wachezaji wawili ndio ambao wamejitokeza vile vile. Ni kitu gani kinafaa kuangaliwa ili kuwaruhusu hawa wote kuwania? Manake kulingana na katiba ya FKF lazima ukuwe na mizizi hapa nchini Kenya. Ndio, lazima ukuwe na mizizi ya kuwa na kilabu fulani ambayo itakusaidia sana kuwa mahali upo. Lakini naona wengi wamejitokeza, kuna baadhi ambao hawafikii viwango hivyo. Hawa watakwenda wapi? Sasa hiyo tukiongea ni mandate ya FKF General Assembly. Ndio ina stakabadhi ikiletwa, ndio kwa sababu hao ndio wanaweka election code of conduct inafanywa na NEC ya FKF. Ndio watasema hawa na hawa wanaweza kuruhusiwa kusimama. But as we stand now, kila mtu, we are not members of FKF as it stands. Federation ndio itatuadmit ikishaita General Assembly ya election. So hizo ndio elephant in the room ya election. So tujui election itafanywa lini. Yani kila kwa sababu ni preserve ya FKF. Yani nyinyi mko tu hapa nje. Tuko tu nje. Even though me have been elected as a NEC member, so na Fadhi have been elected in 2013. I even stood the other time. So there are some people that can be technically locked out. That's why Nick is just quiet. The federation knows that there is no, they have the cards with them. Niulize tu hivi kwamba kuna wachezaji wamejitokeza. Nyinyi ndio mmejitokeza ndio. Mwaka 2003 na 2013 ndio ilikuwa kama mara yako ya kwanza kusimama. Umekuwa ukisimama huu wakati wote hadi sasa. Haujafanikiwa kushinda. Nilichaguliwa 2013 kama NEC member. Nikasimama nilikuwa nataka kusimama kama president, but wajua kusimama kama president vile ni 94 members ndio wana elect watu. Sasa unaangalia hesabu zako. Ni hesabu ya board mass.
Okay. Unaweza kupata sum ya ndani na kama bracket ina miss, you are technically knocked out. Ndio nikasimama neck na sikufaulu. But this time wakita election, I'll go all the way. Kwa sababu niko na mpangulio mitatu. Nataka kurudisha mpira mashinani. Nataka kuchange radically the way administration of FKF operates. Na nataka ni improve maneno ya wasichana na players welfare. Wajua umeona Starlet wanafanya vizuri sana sahi. Even though kocha wa Starlet, she's overworked. She coaches 5 teams. I think the federation should be able to do something. They are overworking her. You cannot be a coach for Starlet, a coach for Highway, coach for under 15, you know. They are overworking her. Unless she's the one who wants to be like that. The other time they played with Cameroon, very huge ladies, under 20. And I think if you saw when the match was starting, the girls were like afraid. Those are huge Cameroonian ladies. So I think they need to do something about that. That's why we need to change. We need to have these independent bodies in FKF to work, if I'm elected. So that the president does not have authority. It cannot be one-man corporate to run football. Because they are normally elected by independent standing committees. Yeah. Labda kivyako Nick Mwendwa amekuwa afisini na anamaliza muhula wake wa pili Oktoba mwaka 2025. Unadhani amefanikiwa na nini? Amefanikiwa wapi na amefeli wapi? Tunaweza kupatia credit where is due. There was COVID, but COVID came and went. The federation also faced ilikuwa na ban. Nick pia was having allegedly corruption issues, which went to court and they were never confirmed and all that. And that's why now FIFA lifted the ban. But I think when you look at Western and Nyanza, they've really done very badly in issues, administrative issues, even the clubs which were there. When I was elected, I had the way we started. Nilikuwa na teams ine. Agrochemicals, Sony Sugar, Western Steamer, Moroni Youth. And now we only have 2 teams. We have Shabana, na hii wali change names, ilikuwa Wazito, now it's called tena Moroni Youth. And Nyanza is a bedrock and Western of football. You can see the governors are really making a lot of noise about where football should be taken, which in my opinion was done because of politics, you know, that to, I think, to maybe please other people so that this bid goes through. But ideally, the football should have been taken to the other side. It's near Uganda. I mean, this is maneno ya football italeta East African integration. AFCON is the biggest thing to ever happen now. 140 million funds rotating in East Africa, where the prize money for a team which wins is $4.4 million. So it's really a huge, big business. So even uwezi kupeleka watu wanacheza mpira Eldoret ama upeleke watu wana run ndiwa pale natoka, who will go and watch? So at least now it has happened. I think it's not cast in stone. They can change. It's my opinion. It's your opinion. Yeah. You've seen the way Uganda and Tanzania have done where they are going to play. They've really spread them out. Uganda has chosen 2 locations, 12 teams per each continent, each country, which is a good thing. Lakini hawa unaona facilities zetu, they are still not ready. I'm happy the Minister for Sport has now put his leg forward with the government. They have put the army to now start taking over this infrastructure so that they can meet CAF standards. Kivyako kama mgombea wa urais wa shirikisho la soka nchini Kenya FKF, ukiingia afisini utafanya nini? Utafanya nini tofauti kabisa na Nick Mwendwa alivyofanya, akafeli, akafanikiwa? Wewe utafanya nini kuhakikisha kwamba kila alichokiacha unakiendeleza, unahakikisha kwamba kuna mabadiliko na kuna maendeleo kwa soka ili mustakabali wa taifa la Kenya uonekane? Vile nimesema, hata according to constitution ya FKF, FKF is supposed to be regulator. It is recognized by CAF and FIFA. As a president, you should let this independent commission and technical people do their work. Kama umeanza micromanage, then it's a problem. Hizo ndio vitu nataka ni change nikielektiwa. So that maneno ya transparency even in sponsorship is a big issue. You saw we've just spent in hii maneno ya Azam. At least now there's one good thing, money is trickling to the top tier clubs. But you remember the other time league ilichezwa without a title sponsor. I think they got a paltry 1 million shillings, which is a shame. You can see for AFCON is fixed.
is $4.4 million for the winner. That's why AFCON is a big thing in East Africa. So hizo ndio vitu tunataka kuchange. Women football is big. You can see the Starlets are just one breath away to represent us in World Cup. They've been doing very well, and I hope when under 20 comes here now for the return match, they're about December, they should be able to do a good job. Yeah, I think most of them were also in school. 9 members of Starlet were in school doing KCSE, but it's a good team. And I also be running on players' welfare. Players are the integral part of football in this country. Without them, there's no FKF. Because FKF runs, you can see the way our village tunachaguliwa. 47 governors who don't play football. They are just bosses, where you can take them, hide them somewhere. Yet players have only 2 slots as members of FKF voting unit. So unaona hizo disparity, because players should be given a wide berth to choose, you know. You can see Eto'o is now president of Pale Anatoka, Cameroon, and maybe other players. But the way things are, football is played at the sub-branches. That's why my motto ni kupeleka mpira mashinani. Ndio. Haya, tumeshuhudia kwamba kuna hali ya kutoshirikiana. Kuna broken barriers ambazo kuna vitu vimetokea. Uliona Nikimondo aliondolewa afisini, kukakuwa na shida, tukakuwa nje, sasa hivi amerejea afisini, lakini bado kuna ukosefu wa ushirikiano kati ya FKF na serikali. Ndio. Bado kuna mvutano, Wizara ya Michezo na Shirikisho la Soka nchini Kenya. Wewe ukiingia afisini, hatutashuhudia huo mvutano? Hapana, serikali ndio biggest sponsor ya sports activities in this country. Lazima we build a rapport. This hand must know what the other hand does. Even though we have a problem also with the Sports Act, which the former minister was, the current minister was the architect, the e-Sports Act. Kuna vipengele hapo lazima zichenjiwe, so that these federations can be incoherent. You know, they should be intertwined with the Sports Act, because Sports Act is a superior body, you know. Is recognized, is law of the country. Even though FKF constitution is recognized by FIFA and the CAF. So we need to have hizo vitu kwa synchronize. Hizo ndio vitu tunataka to change hizo vipengele. We've been having problems with match fixing. It even affects these mpira za chini za sub-branches. Kwa sababu tunataka tuongee na ma MPs, so that vipengele ziwekwe kwa penal code za match fixing, so that it can be sorted out once and for all. Waziri alisema kwamba atabadilisha baadhi ya vipenge kwenye hiyo Sports Act ya 2013. Yeye mwenyewe alikuja nayo alipokuwa waziri msaidizi nadhani katika Wizara ya Michezo. Tunasubiri kuona atafanya nini. Sasa naomba uangalie hii kamera na uambie mashabiki wako na uambie wafuasi wako ni kwa nini wakuchague, na kwa dakika moja tu, kwa nini wakuchague na utafanya nini tofauti na kwa sasa. Kile nimesema election ikiitwa sometimes next year. Vile nimesema kama Tom Alila, nitakuwa nataka kuchange radically the way FKF administration inafaa, kwa sababu iko na too much cronyism. Ni marafiki tu. Unasikia president akona timu yake, maybe Tom pia akona timu. It cannot work like that. They must have people who have heart in football to deal with these issues of women football, to deal na hizi maneno za mpira machinani. We integrate curriculum ya mpira in schools so that we can have talent. Hizi coaches kuwa wanibandika kwa social media wametrain, they now need to do their work kwa counties, different counties. Hivyo ndio nikikuwa elected nitafanya short term. Na also to make good rapport with the government. Vile nimesema, government ndio biggest sponsor wa mpira or sports in the whole country. Hizo ndio maneno tunataka kuchange. Nick ameshafanya 2 term zake, anatakana sasa ajiondoke aende. It's not worth dying for. Asiseme ati ameleta AFCON ndio lazima kae kwa ofisi. Hapana, hiyo sasa ni upuzi. Hata Uhuru alimaliza term yake, President Ruto anamaliza hizo projects aliwacha. So hizo ndio vitu tunataka tu change kwa mpira ya hii nchi.
AFCON should not be a stage. The government also played a very big role to make sure that AFCON happens, both Kenya, Uganda and Tanzania. Exactly. So mtu asishikilia ati unaita delegates kuambia ati nimeleta AFCON, sasa nitaenda wapi? Hapana. Akishamaliza aende nyumbani. Watu wengine pia waingie. Ndivyo hivyo wanasema kwamba wakati wako ukifika unaachilia. Unaacha wengine waendeleze, maisha yanakuwa mazuri. Mimi ni Jeff Mogire, shukrani sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi tamati. Ndio mwisho, kuanzia hapo kesho mtakuwa naye Hassan Juma. Asante na kwaheri.